Okay, dear students, welcome back to Python class. So far we discussed about the various widgets such as the spin box, check button, radio button, entry widgets, then message, label, text box and all. I hope you go through the videos related to that, and let me continue to the next topic, that is list box widgets. So list box is useful to display the list of items in a box so that the user can select one or more items. For example, select ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅದು ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. Either you can select the Karnataka or you can select the Tamil Nadu or Andhra Pradesh, like that. Similarly, in the numbers also you can select either 5, 10, like that, 5 to 15 that we displayed, right? So in the list box we can select the many options here, one or more items, and to create that we need to create the object of the list box. So here LB is the object, and different values are there. Okay, Arial, the font color is specified, color, height, then active style, that is underline. That means after clicking on that, so whether it will be selected mode or underline, like that. Then select mode, then is a multiple, that indicates we can select more than one. Okay, there are different options are there. Let's see it one by one. So active style indicates the appearance of the selected items. You select ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಅದು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಆಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. The select mode, that may be the following option. It can be either browse, or it may be the single, or it may be the multiple, or it may be the extended. So browse, normally we can select one item out of the list box. ಒಂದು ಐಟಮ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬ್ರೌಸ್. If you click on an item, then drag to the different item. Okay, the selection will follow the mouse. So this is the different default values of the select mode. If you don't specify any other mode, then by default it will be taken as a browse. Then single, so this represents that we can select only one item from all available list of item. Okay, we can select only one item or one line, so represent that we can select only one item. Okay, browser, we can select one item. If we click on an item, then drag to the different item. Okay, one item select ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ drag ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ option ಇದೆ. Then multiple, we can select one or more number of items at once by clicking on the items. So if an item is already selected, clicking a second time, that will unselect it. That is common thing, right? ಒಮ್ಮೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಅನ್ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. So extended, we can select any adjacent group of items at once by clicking on the first item and dragging to the last one. So ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ತನಕ ಎಷ್ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮೋಡ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ರೌಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಸಿಂಗಲ್ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. Okay, now once the list box is created, here list box is created, LB, then we can insert some values. So values insert ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಹಾಕಬೇಕು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮೆಥಡನ್ನು ಇನ್ವೋಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯೂಸ್ ದ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ LB ಡಾಟ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್, LB ಡಾಟ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸೊ 0, the Stanford University. Second value 1, that is Oxford University. Then to bind the list box select event in the method, we can use the bind method. Okay, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಆಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಆನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್. ನೀವು ಅಂದರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗಬೇಕು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಅನ್ನೋ ಮೆಸೇಜ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ಆಕ್ಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕು, ಸೊ ಅದನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಬೈಂಡ್ ಮೆಥಡ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ವೋಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. Okay, the meaning of the statement is that user select any item in the list box, the method on select. List box select ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗಬೇಕು, on select method will be called. So this method is written in something. Okay, ನೀವೇನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ on select method ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್, ಲೈಕ್ ದಟ್. ಏನೆಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅಥವಾ ನೀವು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಐಟಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ,
ನೀವು ಶಿರ್ವ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕಾಪು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಉಡುಪಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಕಾಪು ಅದು ಲೀಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು. ಆನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. Okay, observe this output. First we'll see the output now. Okay, these are the different items in the list box. If you select underline ಹಾಕಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮೋಡ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದಾಗ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಬೋಲ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ. ಓಕೆ, ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆಲ್ಲ ಏನು ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ the frame that is selected, then the pack that already there, then the label we created to click one or more from the universities below. That is the message label that you selected here. And then you can specify here the font values and the calibri, that all these things. Then place it is a layout to place the label. Then another one, that is the list box you have created, LB, that Arial, that is a different color, and the height width that is specified. Select mode, that is a multiple. Okay, multiple select mode hakideve. Then for I in it is a this is a list we specified which you add for I in, that is a insert method. End alli add ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, each time insert ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಾರ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಏನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಸೊ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸೆಕೆಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಥರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಫೋರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಫ್ತ್ 5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೈಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಯಾವ ಮೋಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ, ಆನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಆನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಮೇ ಬಿ where it is, yeah, it is on select function. That is the list created. Okay, that is a selection. Then for I in indexes ಎಷ್ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಡೆಕ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಇಂಡೆಕ್ಸಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಐಟಮ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೆಟ್ ಐ, ನೀವು ಯಾವ್ದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಗೆಟ್ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ ಹೈಲೈಟ್ ಆದದೆಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ you can specify here bind method is over. Then the text box to display the selected item, that is one text box we created is to display the particular item. Wrap equal to word, that is common. ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಆದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಏನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಬಲ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್, ಲಿಸ್ಟಿಗೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿಂದ. ಓಕೆ, ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಫ್ ಯು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ಸ್, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, these are the two items that is selected. What are the two items here? The Texas AM University and University of California. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಆದಮೇಲೆ ರ್ಯಾಪ್ ಆಯಿತು. ಅದೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಡ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ list box option that is used to select the one or more items from the list. ಸೊ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಐಟಮ್ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಲಿಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, can go through the syntax of that. Okay, next one is a menu widget. Okay, menu represents a group of items. For example, ನಿಮಗೆ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದೇ ಮೆನು ಆಪ್ಷನ್. ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ವರ್ಡ್ ಫೈಲ್ ಮೆನು ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, here also you have the PDF ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆನು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಫೈಲ್ ಮೆನು ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಫೈಲ್ ಮೆನು ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಪರೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಬರಬೇಕು ಮೆನು. ಅಥವಾ ಎಡಿಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಎಡಿಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಡಿಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೆನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್. Okay, there are different menu options are there. You can save the file, you can open the file, you can close the file, you can print the file, or you can use a save as. So different options will be there. For example, when you click on the file menu, it display the options like the new, open, save, etc. Right? So we can select any option depending on our requirement. ನಮಗೆ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಬೇಕು ಆ ಆಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೆನು ಐಟಮ್ಸ್. ಸೊ ಮೆನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ಮೆನು ಐಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಓಕೆ, ಮೇನ್ಲಿ ಆ ಫೈಲ್ ಇಸ್ ದ ಮೆನು that we created. Then
the open, new, save, exit, all there. You can clearly observe in this screen, right? So new ಇದೆ, open ಇದೆ, ಅಥವಾ save ಇದೆ, exit ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಮೆನು ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. Similar that you can click on the edit, then you can use the edit, copy, cut, or you can use insert options. All these things are there, right? Okay, using that also you can add the different menu items. Okay, you want to add the menu. Now once you add the menu, then you can attach the menu items to the menu items ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೆನು ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಐಟಮ್ ಯಾವ ಮೆನುಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಫೈಲಲ್ಲಿ ಎಡಿಟ್ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಎಡಿಟಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಫೈಲ್ ಮೆನು ಅಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೆನು ಬಾರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇದು ಮೆನು ಬಾರ್ ಅಂತ ಹಾಕಬೇಕು. ಒಂದು ಇದು ಮೆನು ಬಾರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೆಮಿಲಿಯರ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೆನು ಬಾರ್, ರೈಟ್? Then different option, menu bar contain different menus, and menus are the different menu item. There are different steps we need to follow to create the menu. Menu bar ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ನಮಗೆ different steps ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಮೆನು ಬಾರ್ ಬೇಕು. If you want to add the menu means, then first thing that is required to add the ಮೆನು ಬಾರ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಮೆನು ಬಾರ್ ಹಾಕಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆನು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ, ಮೆನು ಹಾಕಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೆನು ಐಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, 3 main procedure. Okay, first of all we should create a menu bar as a child to root window. So we have the root window. So ನಮ್ಮಲ್ಲಿ root window ಇದೆ. ರೂಟ್ ವಿಂಡೋಗೆ ಒಂದು ಚೈಲ್ಡ್ ಬಾರ್ ಆಗಿ ಮೆನು ಬಾರ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚೈಲ್ಡ್ ವಿಂಡೋನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೆನು ಬಾರ್. So this is the done. That is you need to create by using the ಮೆನು ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಅದರದೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೆನು ಬಾರ್ ಅನ್ನೋದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಅದು ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಸಬ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ರೂಟ್ ವಿಂಡೋ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ರೂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ, ರೈಟ್? ಅದರದ್ದು ಸಬ್ ಮೆನುವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮೆನು ಇಸ್ ಅ ಕ್ಲಾಸ್, ಅದರದ್ದು ಮೆನು ಬಾರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಮೆನು ಬಾರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದ ರೂಟ್ ವಿಂಡೋ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕಾನ್ಫಿಗ್ ಮೆಥಡ್. ಮೆನು ಬಾರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದ ಮೆನು ಬಾರ್ ಅನ್ನು ರೂಟ್ ವಿಂಡೋಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಕಾನ್ಫಿಗ್ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ. ಇನ್ವೋಕ್ ದ ಕಾನ್ಫಿಗ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಕಾನ್ಫಿಗ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ರೂಟ್ ಡಾಟ್ ಕಾನ್ಫಿಗ್ menu equal to menu bar. So menu bar is the name given here. If you give any other name, then you can specify any other name here. Okay, here we have provided menu bar, so that we can write menu equal to menu bar. If you use any other name, then you can use the any other name. The next step is to create the menu with the group of menu items. So ಏನಾಯ್ತು, ಈಗ ಮೆನು ಬಾರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು, ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಮೆನು ಐಟಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಮೆನು ಕ್ಲಾಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಮೆನು ಕ್ಲಾಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದು ಫೈಲ್ ಮೆನು ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಎನಿ ಅದರ್ ನೇಮ್ ದ ಫೈಲ್ ಮೆನು. ಸೊ ದಿಸ್ ಫೈಲ್ ಮೆನು ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ದಿಸ್ ಫೈಲ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫೈಲ್ ನೇಮ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಫೈಲ್ ಮೆನು. ಸೊ ಫೈಲ್ ಮೆನು ಇಸ್ ದ ಮೆನು ಕ್ಲಾಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, and option tier of can be 0 or 1. An option is 1, the menu can be turned off, and in this case the first position, the position 0 in the menu will be occupied by the tier of element which is dashed line. So if the option value is 0, then the dashed line will not be appear, then the menu items are displayed starting from the first position. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೆನು ಆಫ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ tier of 1 ಕೊಡಬೇಕು. ಟ್ರೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಡ್ಯಾಶ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ನೀವು 0 ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಡ್ಯಾಶ್ ಲೈನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ದ ಆ್ಯಡ್ ಮೆನು ಐಟಮ್ಸ್ ಟು ದ ಫೈಲ್ ಮೆನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಡ್ ಕಮಾಂಡ್. ಈಗೇನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಮೆನು ಐಟಮ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಫೈಲ್ ಮೆನುಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಫೈಲ್ ಮೆನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ವಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ದ ಮೆನು ವಿತ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಮೆನು ಐಟಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈಗೇನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಐಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ದ ಮೆನು ಐಟಮ್ಸ್ ಟು ದ ಫೈಲ್ ಮೆನು. ಇದಕ್ಕೆ ಮೆನು ಐಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫೈಲ್ ಮೆನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಫೈಲ್ ಮೆನು ಡಾಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಕಮಾಂಡ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಲೇಬಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನ್ಯೂ, ಯಾವುದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇದು ಒಂದು ಲೇಬಲ್ ನ್ಯೂ, ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಓಪನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಸೇವ್, ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಟ್, ಲೈಕ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಕಮಾಂಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಕ್ಷನ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ. So menu items with the name menu item create adadu new, and when it is clicked by the user, the method do nothing will be called. In this way we can add any number of menu items. So do nothing ಯಾವುದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೇರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೆ ಮೆನು ಐಟಮ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ,
ಇಲ್ಲಿ ಮೆನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮೆನು ನೇಮ್ ಇದು ಫೈಲ್ ಮೆನು ಎನಿ ನೇಮ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ಐಟಮ್ ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಆ್ಯಡ್ ಕಮಾಂಡ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ನೌ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ, ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಒನ್ ಮೆನು ಬಾರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮೆನು ಬಾರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ರೂಟಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಾನ್ಫಿಗ್ ತಗೊಂಡು ಮೆಥಡ್ ಇನ್ವೋಕ್ ಮಾಡಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ದ ಮೆನು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಿ ಆ್ಯಡೆಡ್ ದ ಐಟಮ್, ಮೆನು ಐಟಮನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಆ್ಯಡ್ ಕಮಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಓಕೆ, ವೆನ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್, ನಾನೀಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನನಗೆ ಫೈಲ್ ಮೆನು ಇದಿಷ್ಟು ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟರ್ ಬೇಕು, ಒಂದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಬೇಕು ಸಪ್ರೇಟರ್, ಇದಿಷ್ಟು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಇದಿಷ್ಟು ಒಂದು ಲೈನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಇದು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನನಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಸಪ್ರೇಟರ್ ಬೇಕು, ಇದಿಷ್ಟು ಒಂದು ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಇದಿಷ್ಟು ಒಂದು ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಸಪ್ರೇಟರ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಯಾವ ಮೆನುಗೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಫೈಲ್ ಮೆನು, ಸೊ ಫೈಲ್ ಡಾಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಸಪ್ರೇಟರ್, ದೆನ್ ಆ್ಯಡ್ ಸಪ್ರೇಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆ್ಯಡೆಡ್. ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು. After adding all menu items to the file menu object, we should give it to the name and add it to the menu bar using the add cascade. So ಈಗ ಎಲ್ಲ ಫೈಲ್ ಮೆನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು. ಈಗ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ HTML ಉಂಟು, ಈ ಫೈಲ್ ಮೆನು ಅಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನೇಮ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಮೆನು ಬಾರಿಗೆ ಏನು ನೇಮ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಆ ಮೆನು ಬಾರಿಗೆ ಈ ನೇಮನ್ನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ಆಯಿತು, ಅದನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಇಷ್ಟನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು ನಾನು. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ಕೇಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ್ಯಡ್ ಕಾಸ್ಕೇಡ್ ಅಂತೇಳಿ. Now items will be added here. Okay, so this is the steps we need to follow for creating and the menu widget. So menu widget ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದಿಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮೆನು, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್ ಕಾನ್ಫಿಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮೆನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ರೂಟಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಮೆನು ಬಾರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮೆನು ಬಾರನ್ನು ರೂಟಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಒಂದು ಫೈಲ್ ಮೆನುವನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಫೈಲ್ ಮೆನುಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬೇಕು, ನ್ಯೂ ಓಪನ್ ಸೇವ್ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕಿದ್ದು. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಡ್ ಸಪ್ರೇಟರ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಆ್ಯಡ್ ಸಪ್ರೇಟರ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ನ್ಯೂ ಓಪನ್ ಸೇವ್ ಆದಮೇಲೆ ಸಪ್ರೇಟರ್ ಬರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಾಸ್ಕೇಡ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಕಿದೆಲ್ಲ ಫೈಲಿಗೆ ಹಾಕಿತ್ತು. ಸೆಲ್ಫ್ ಫೈಲ್ ಮೆನು ಅಲ್ಲಿತ್ತು ನ್ಯೂ ಓಪನ್ ಸೇವ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಅಂತೇಳಿ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಫೈಲಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಟಿಯರ್ ಆಫ್ 1 ಕೊಟ್ಟರೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಟಿಯರ್ ಆಫ್ 0. ಎಡಿಟಿಗೆ ಕಟ್ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಎಡಿಟ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಯರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ I think output is already displayed above. Can observe output. Yeah, see, new open save, then there is a horizontal line, then exit. Okay, similarly I can create for the edit one. Okay, do nothing method that will perform the no action. See how the action ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಏನು ಹಾಕಬೇಕು, ಫೈಲ್ ಓಪನ್ ಆಗಬೇಕು, ಓಪನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಓಪನ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ನೇಮನ್ನು ಯಾವ ಫೈಲ್ ಓಪನ್ ಆಗಬೇಕು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ನೀವಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ಯೂಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ do nothing, then it will not create anything. Okay, it will not do any action there. It will only perform the particular the action performed here, the do nothing. So do nothing means it will not do. Then open file, then it will open a particular file, then save button, then save the file. Okay, then these are the then for cut copy paste here specify do nothing. Then open file, what we need to do when you click on open file, then see, so this is the ask to open the file, the parent, root, title, select the file name, ಯಾವ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಓಪನ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಡಾಟ್ ಪಿ ವೈ ಅಂತೇಳಿ ಆಲ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಡಾಟ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಬಟನ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ಡ್, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಬಟನ್ ಇರ್ತದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಫೈಲ್ ಓಪನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಈ ರೀತಿ ಓಪನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಓಪನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ವೆಯ್ಟ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಮಿನಿಟ್, ಐ ಕ್ಲಿಕ್ ದ ಫೈಲ್ ಓಪನ್. ಯಾ,
see open window is there, right? So here you can click ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ ಬಟನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ ಡಾಟ್ ಪಿ ವೈ ಏನು ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಓಪನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ನೀವು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಫೈಲ್ ಬೇಕಂತೇಳಿ, ಅಥವಾ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಹಿಯರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಬಟನ್ ಇಸ್ ಕೋಡ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ಡ್, ರೈಟ್? if the cancel button is not clicked or if the save file ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು. ಇದು ನೀವು ಏನು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನು ಹಾಕುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಪೈಥಾನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ದೆನ್ ದೀಸ್ ಕೋಡ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Okay, next last topic, that is creating tables. There is to create a table there is no table tag. HTML ಎಲ್ಲ ಟೇಬಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಪೈಥಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಟೇಬಲ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ರೈಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸಮ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರೇಜ್. ಟ್ಯಾಬ್ಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಡೇಟಾವನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. So table is useful to display the data in the form of rows and column. Row ಮತ್ತೆ column ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. Normally we know that how to store the in a tabular format, and for that purpose we have a class that is called entry widget. Entry widget ಇದೆ. ಎಂಟ್ರಿ ವಿಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು, ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. Okay, so like this we can store the values in that entry widget. So for that purpose we will make use of that matrix, that is how you record for two for loop, right? So row 0, column 1, column 2, column 3, like that, row, next row, next row, next row. That means we have to storing in the two for loops. ಎರಡು for loop ತಗೊಳ್ತೇವೆ like this, then we are making an entries, then we are placing in a grid item in a particular grid. So grid view ತಗೊಳ್ತೇವೆ. So ಇದು column 0, row 0. This is the column 0, row 0, column row 0, column 1, row 0, column 2, row 0, column 3. Similarly, 3 it is the row 4, 0, 1, 2, 3, 4, row 0, column 0, row 0, column 1, row 0, column 2, row 0, column 3. So like that we can space the values using grid method. So grid method alli space ಮಾಡ್ತೇವೆ. For that what we need to do, we are creating an object of entry widget. So entry widget ನ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, e equal to entry ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. self dot grid e dot grid grid value entry widget ನ ಗ್ರಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೇವೆ i j ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ರೋ ಮತ್ತೆ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಲಿಸ್ಟಿಗೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಲಿಸ್ಟ್ ಐ ಜೆ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ಸರ್ಟ್, ಓಕೆ, ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಈಗ ಲಿಸ್ಟ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಿದೆ 101, ಇದಿಷ್ಟು ಒಂದರಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು, ರೋ 0, ಕಾಲಮ್ 0, ಕಾಲಮ್ 1, ಕಾಲಮ್ 2, ಕಾಲಮ್ 3. ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಬಂದಾಗ ಫಾರ್ ಐ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಆದಾಗ, ಇದು ಫಾರ್ ಐ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಆದಾಗ, ಫಾರ್ ಐ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3, ಫಾರ್ ಐ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಫಾರ್ ಲೂಪ್, total rows and total columns. Okay, that we need to create how many rows and columns ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. len equal to list 0, ಎರಡರದ್ದು ಕಾಲಮ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. Then this is the my table, that is a class we created. My table, that is our class here. Okay, to create the class what we are doing in the Python, so sorry table, so we create a table by using the entry widgets. So entry widgets ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. Okay students, in this class I explained you about the various things such as the entry widgets, then spin box I explained, then I explained the list box also, then I explained about the menu widgets. Okay, so that